So today is our first lesson on Panchakarma. That is the introduction part, or the just we are introducing the Panchakarma aspect. Всем здравствуйте! И сегодня у нас наш первый вебинар, посвященный Панчакарме. Это, скажем так, вводный вебинар, предстоящий курс, где мы просто раскрываем понятие Панчакармы. So the first topic, what is given to me is that the Panchakarma therapies, how it is useful in cleaning the body in the deeper level. Not only the body, how it can influence the other aspect of a human life, like behavior, emotion, and even spiritual levels. И сегодня я буду говорить о том, как мы используем панчакарму для более глубокого очищения, во-первых, тела, и, с другой стороны, на более глубоких уровнях. Помимо этого, мы будем рассматривать использование панчакармы для того, чтобы влиять на физические, поведенческие, эмоциональные и даже духовные стороны жизни. So, Panchakarma is such a deeper treatment which can influence the physical aspect, also which can improve the person's behavior, and also make the person more stable in the emotional level, and also make him to progress further for the spiritual journey. Панчакарма является настолько глубокой терапией, что она, во-первых, несет определенное воздействие на физическом уровне, и, с другой стороны, может влиять на поведение человека, стабилизировать эмоции и помогать ему прогрессировать в духовном плане. So we can directly start to the lesson topic. Перейдем к теме. So how the Panchakarma affects in the physical level? Как панчакарма воздействует на физическом уровне? We all know our body is made up of Panchamahabhuta, and the universe is also made up of Panchamahabhuta. Мы все знаем, что наше тело состоит из 5 махабхут, из панча махабхута, и также Вселенная состоит из панча махабхута. So we are, Shuddhi means cleansing. So we are cleansing the Panchamahabhuta in the body, so we become more pure in the physical level, so we will be in the balanced state. И здесь говорится о том, что на физическом уровне панчакарма проводит бхута-шудхи. Шудхи означает очищение, очищение панча-махабхут. Таким образом, мы очищаемся физически. Behavioral level, because how we respond according to situation, like that. So here the cleansing happens, or what we have to do is that we have to go towards sattva. Как Sattva, происходит rajas and tamas we know. That is the qualities of the mind. И как это происходит на поведенческом уровне? Что значит наше поведение? Наше поведение – это определенные ответные реакции на воздействие окружающего мира, как мы отвечаем на них. И здесь нам главное двигаться в сторону увеличения саттвы. Мы знаем, что есть такие качества, как раджас и тамас, и мы от них движемся в сторону саттвы. And emotional stability is attained when we are away from rajas and tamas, because the emotional expression are the expressions of a condition, expressions how we do in a given condition. So if we have a lot of rajas and tamas, we will be more of negative emotions, or we respond according to emotion than the reality.
И эмоции стабилизируются тогда, когда у нас уменьшается количество раджаса и тамаса. Эмоции — это то, как мы себя ощущаем в определенных ситуациях и наше поведение. И от них зависит, мы реагируем, отталкиваясь от тех эмоций, которые мы ощущаем, от негативных эмоций, например. Spirituality, we know we all are in the progression of the spiritual level at each moment of our life. И касательно духовности, мы должны осознавать, что в каждую секунду нашей жизни мы движемся в сторону прогрессии духовной. So, we will start with behavior, how we can improve our behavior with Panchakarma. И начнем с поведения. Как поведение можно скорректировать с помощью панчакармы? So, we behave according to our inner culture. Наше поведение строится, исходя из нашей внутренней культуры. Behaviors are the cumulative expression of our inner culture, because with our experiences, we have a lot of knowledge through our Panchakarma. We have a lot of experiences through our, not Panchakarma, sense organs, Panchendriya. Then we have all the experiences and we accumulate all these things, and according to situation, we express it as behavior. Поведение есть не что иное, как кумулятивное выражение нашей внутренней культуры. Мы постоянно получаем какой-то опыт через наши панча-индрия, то есть через наши органы чувств. Этот опыт постоянно накапливается и выражается через наше поведение. Sorry. Panchakarma helps to clarify the sense organs. So, what all experience we get through this clear sense organs become more pure or sattvic or transparent. That means, as such, not mixed with our aspects. What all see in the nature as such is understood. И панчакарма непосредственно и прочищает органы чувств. Они становятся чистыми, ясными. Получается, что тот опыт, который мы получаем через эти органы чувств, он как бы тоже становится не загрязненным, он становится чистым, саттвичным, прозрачным. Hello. Hello. Okay. In between, I stopped hearing your voice, so I just looked. So, with Panchakarma, we are clarify our Panchendriya. So, what all knowledge we are getting through, or the experiences we are getting through this Panchendriya become more transparent, and it helps our inner culture to be more clear. With that inner culture, what all expressions we do become more good or more sattvic, so our behavior become more good. Итак, панча-карма очищает наши панча-индрия, поэтому те знания, тот опыт, который мы получаем через панча-индрия, становится прозрачным, чистым, ясным. И помимо этого очищается таким образом вся наша внутренняя, как бы окружающая среда или внутренняя культура. И, соответственно, то выражение себя, которое мы несем в окружающий мир, тоже становится саттвичным, хорошим. And emotion. That emotion is the most commonly used word nowadays, because many people are complaining of emotional instability. I cannot control my emotion. I'm not able to control my emotion. I'm expressing emotion unnecessarily in different situations, and in turn it causes difficulties to my life. So many people comes to the doctor to say, how can I manage my emotion? To understand that, first we have to understand what is the emotion.
И эмоции. Эмоции сейчас очень такое распространенное, популярное слово, потому что люди стали все чаще обращаться к врачам именно с эмоциональными проблемами, жалуются на эмоциональную нестабильность, на то, что у них неконтролируемые эмоции, я выражаю эмоции не по делу, не могу их сдерживать, это это очень сильно осложняет мою жизнь, говорят люди. И зачастую вот к врачам обращаются для того, чтобы научиться справляться со своими эмоциями. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, нам нужно сначала понять, что такое эмоции. So emotions are the expressions of a person of a given condition. Эмоция – это самовыражение человека, чувство человека в ответ на определенное состояние, условия. So when we face a situation suddenly, how we respond? Если с нами что-то внезапно, резко происходит, что-то неожиданное, как мы реагируем? Most of the time we know I behave like this, I am so cool person, I am like this, okay. But some situations we behave differently or we express ourselves differently. Sometimes we get agitated, sometimes we get confused, even though the situation is not that much troublesome for the other person who is facing the situation. So it is our expression, how we are expressing or behaving. That means when we see a cockroach in the room, some people get panic, they run away, they scream. Yes, but some people just leave them or help the cockroach to leave the room, and they will be very calm like that. So it will be different for different person if both of them are facing the same situation. So what? Oh, sorry. Yeah, thank you. Когда с нами происходит что-то неожиданное, мы можем повести себя так, как сами от себя не ожидаем. Иногда мы знаем себя и говорим: я обычно спокойный человек, обычно я реагирую очень хладнокровно, или там обычно я спокойно себя веду. Но иногда бывает, что происходит какая-то ситуация, и мы ведем себя не совсем так, как ожидаем от себя, и другой человек, который тоже находится вместе с нами в этой же ситуации, ведет себя спокойнее, чем мы, например. То есть он дает свою реакцию, а мы даем свою реакцию. Ведем так, как в соответствии с нашим внутренним ощущением. И иногда мы ведем себя по-другому. Вот, например, если в комнате вдруг побежал таракан, один человек просто в панике выбежит из комнаты с криками, а другой абсолютно нормально отреагирует и даже там возьмет бумажку, поможет таракану, скажем так, выбраться из комнаты, да, отнесет его и так далее. Alexandra, I forgot sometimes because many days no translation for my lessons. It's okay. I'll stop you if it will be too much. Yes. If I'm going further than the normal. Yes. So in emotion, what is important is that we are expressing according to the condition, referring the past experience and our expectations about the future. И в чем заключается природа эмоций каждого отдельного человека? Мы проявляем эмоции, они формируются основываясь на нашем прошлом опыте и на наших ожиданиях о будущем. Imagine a person see a dog. Normally the dog is walking in the street, and when one person sees the dog, he run back to home and he closes the door, and he is so fearful about the dog because he has an experience in the past that he saw the same dog biting one of his friends, and the friend get
lot of wounds and had a lot of health issues. So that past experiences make him to be expressed like this than the normal person. So emotions are expressing because we have some past experience and some future expectations also. That is why we are running like this. Представьте себе, например, бежит собака по улице, и человек, завидев собаку, сразу прячется, бежит домой, обратно запирается там на все замки. Это потому, что у него в прошлом был опыт, негативный опыт, связанный с собакой. Например, его друга мог там в детстве покусать пес, и у друга были сильные там раны, укусы или проблемы со здоровьем в дальнейшем. Получается, что наши эмоции, они сформированы на основе нашего прошлого опыта и на основе наших ожиданий о будущем. But that is a past and not necessary to behave like this. Now the dog may not behave like this. At that time, some situation happened. So memory is also and future. Past is only the memory. Future is only the imagination. What both are not true to the moment where we are. So we should be away from rajas and tamas and to be more transparent to the situation. Но то, что произошло с вами в прошлом, это же не происходит в данный момент, это не реальность, это было, и не обязательно вести себя сейчас так же в соответствии, исходя из того прошлого. Прошлое является лишь памятью, а будущее лишь воображением. Это не есть реальность. Поэтому мы должны, вне зависимости от них, не поддаваясь раджасу и тамасу, ясно воспринимать существующую реальность здесь и сейчас. So, like as I told before, Panchakarma helps to clarify the senses and it becomes more transparent. So we will not be more aware with what happened before many times. What is the present situation? And we should behave or express ourselves according to the situation. Then our emotional stability will be maintained. So Panchakarma helps to maintain the emotional stability than before. Okay. Панчакарма, как я уже говорила, помогает прочищать органы чувств, делать их ясными. И поэтому через этот факт мы учимся ведем себя в соответствии с реальной ситуацией. И тем самым поправляется наша эмоциональная стабильность. Then spirituality is that we are progressing from the level where we are to the next levels and higher levels. So for that, we have to achieve or we have to have a dharma, artha, kama, moksha. That is, dharma is righteousness, artha is our resources, kama is our desires, and moksha is the liberation where we have to reach. So what we have to do is that we have to fulfill our desires with the resources what we have in a righteous manner. So we can progress further. И духовность. Что такое духовность и духовная прогрессия? Духовная прогрессия предполагает наше перехождение с того уровня, на котором мы находимся, на следующий уровень развития и на высший уровень развития. Для этого мы должны соблюдать в нашей жизни дхарма, артха, кама и мокша. Дхарма – это определенная праведность или наше праведное предназначение. Артха – ресурсы, кама – наши желания, мокша – это то самое освобождение, к которому мы должны стремиться. Получается, что мы должны для того, чтобы достигнуть освобождения, удовлетворять наши желания, пользуясь теми ресурсами, которых мы достигаем, но в праведной, должной манере. So this is also possible with Panchakarma in a way that our acharyas are telling
arogya or the health is the one which helps to achieve dharma, artha, kama, moksha. So Panchakarma gives us the best health or help to maintain the best health, which is the basic step for all achievements. И как со всем этим связана панчакарма? Древние ачарья говорили о том, что арогия или здоровье является ключевым моментом в достижении дхармы, артха, камы и мокша. Получается, что панчакарма является одним из лучших способов достижения того самого здоровья, а значит достижения базового условия для выполнения всех необходимых для духовного развития условий. Now we go to the physical level. И So физический уровень. we know Panchamahabhuta is the basic structural component of the body. They are Prithvi, Jala, Agni, Vayu and Akasha. Prithvi means we can say earth, Jala is water, Agni is fire component, Vayu is the air component, and Akasha is the ether component, like that. But I prefer you to understand these terminologies in this way itself. So Prithvi, Jala, Agni, Vayu, Akasha are the Panchamahabhutas of the body, Panchamahabhuta, with which the body is constructed. И на физическом уровне что у нас есть? Мы говорим про панча махабхута, это базовые структурные компоненты нашего тела. Притхви, джала, агни, ваю, акаша. Вообще, с какими терминами их соотносят? Притхви – это почва, земля, джала – вода, агни – огонь, ваю – это воздушный элемент, и акаша – это эфир. Ну, я предпочитаю, чтобы мы рассматривали их именно как составляющие компоненты нашего тела. So, how we can clean this Panchamahabhutas? We have 5 karmas, that is Panchakarmas. They are, you may be knowing the names, Vamana, that is the medicated vomiting. Virejana is the medicated purgation. Medicated vomiting means we are giving medicines for the and that medicine is helping the persons to vomit, and we are cleansing the Jala Mahabhuta and it is purified. Same way Virechana, that means we are giving medicines, the person's going to the toilet 2-3 times or many times according to the need of the person, then that Agni Mahabhuta can be purified and improves the function of that, and we can maintain the good Agni. That means we are good in the structural aspect. And Vata is Vayu Mahabhuta is done with Anuvasana, Akasha is with Niruha, Nasya with Prithvi, like that we can say. И каким образом мы очищаем наши 5 махабхут в нашем теле? В панчакарма есть 5 основных карма, которые вы знаете, 5 основных терапевтических действий. Это вамана, это терапевтическая рвота, когда мы даем лекарственное средство, которое вызывает рвоту. С помощью ваманы мы прочищаем джала махабхута, она становится очищенной. Виречина – это лечебное послабление кишечника, когда мы даем лекарственное средство, которое вызывает послабление кишечника, 2-3 похода в туалет, а то и больше, в зависимости от того, сколько того требуется. Очищается Агни Махабхута, и тем самым мы еще и поддерживаем хороший Агни, что важно. And when you go to Ayurvedic textbooks, you cannot see such a combination like Prithvi, Nasya, and nothing like that.
Ayurvedic texts are told about Vata, Pitta and Kapha. And Vata, Pitta, Kapha are nothing but the combination of permutation and combination of the Panchamahabhuta itself. И также доктор сказала про то, что ваю и акаша элементы очищаются с помощью анувасы, навасти и нируха васти, соответственно, и притхви с помощью наси. Но в аюрведических текстах вы не встретите таких соотношений. Для притхви мы делаем насью и так далее. А в аюрведических текстах все рассказывается с позиции вата, питта и капха. Но вата, питта и капха есть не что иное, как разные сочетания, смешения тех же самых Панча-Махабхута. So, Vayu and Akasha Mahabhuta contribute to Vata. Agni and Jala, the combination becomes Pitta. Prithvi and Jala becomes Kapha. You may be knowing it very well. Ваю и Акаша, соединяясь, дают вату, Агни и Джала дают питту, Притхви и Джала капху. Ну, вы, наверное, это знаете. Then we can understand how Vamana and Nasya helps to clean the kapha. The mucus which is vomited, after that the person feels more comfortable. And Nasya is the installation of medicines in the nasal drops, which purify the nasal channels, and obstructed kapha, if it is there, it is expelled out to the body, from the body, and the person become more pure. И каким образом панчакарма действует на доши панчамахабхута? С помощью ваманы и насия мы очищаем капху. Вамана, соответственно, при рвоте выводится слизь, жидкостная составляющая, которая очищает капху. И насия. Насия – это назальные закапывания, да, капли в нос, которые тоже прочищают наши носовые пути, каналы. Если есть какие-то блокировки, закупорки, капха выводится. And pitta is, when the pitta is highly aggravated, the person will, we will do virejana to the person, and the excess pitta which is there in the body is cleansed or purified, and so pitta is the best treatment. Virejana is the best panchakarma therapy for the aggravated pitta. Если в теле сильно увеличена питта, мы проводим виречину. С помощью виречины выводится излишек питты, она очищается, поэтому виречина считается лучшим методом для того, чтобы сбалансировать питту. And we know Vata is the place of Vata is the Pakvashaya. Mostly it is the place, and when the Vata is aggravated there, we do enema with oil or sometimes with a mixture of decoctions and other things to purify the place and expel the excess material. Accumulation of Vata is there. И о вате. Мы знаем, что вата по большей части концентрируется в пакваше. Большинство проблем наблюдается именно в этой области, по вате. И мы проводим клизмы с использованием масла или различных смешений лекарственных средств с отварами. И таким образом проводим очищающую терапию, и выводится излишек ваты из этой области. So all the Panchakarma helps to clean, because this is the basic understanding of the Panchakarma and dosha, and with which material we do virechana, or with which oil we do oil enema. We have to learn the cross sections of this to understand each patient in each situation.
Это базовые принципы, от которых мы отталкиваемся, когда говорим о панчакарма для разных дож. И какое масло мы будем подбирать конкретно для виречины или для проведения клизмы, будет зависеть от конкретного человека. После детального обследования мы принимаем решение. So we have to, because we are different 10 or 20 types of oil which we can use for oil enema. And we have nearly 30-40 combinations of Niruhavasti, which is used in different situation according to the strength of the patient. And Vamana also we use different materials as inducing Vamana. So these all are an elaborate study that we will do in coming sessions. Потому что есть как минимум 10-20 типов различных масел, которые могут быть использованы для клизмы. 30-40 лекарственных растворов, средств, которые можно использовать для нирухавасти. Все это будет зависеть еще и от силы, восприимчивости конкретного человека, пациента. И для вамана у нас есть разные средства, которые вызывают рвоту. И вот все в деталях мы будем рассматривать на предстоящем курсе. So, okay? Okay. Okay. So when we learn these procedures or how we can do, what all the preparations for each panchakarma, what all are the benefits of each panchakarma, when we learn all these things, we all feel to do it to have a good life. So we will learn it and we can do it and we can practice it for the betterment of the humanity. И через изучение панчакармы, через изучение этих процедур, как они проводятся, какие преимущества есть у конкретных процедур, для каких конкретно случаев и так далее, мы улучшаем тем самым качество нашей жизни и вообще в целом человечества. So when we learn our textbooks like Ashtanga Hridaya or Charaka or Sushruta, we can see these Panchakarma aspects. Some of them can be used regularly, some of them according to season, and some of them we have to do according to the disease what we are getting to our patients. So Dinacharya, that is the important chapter where it is given instructions how we can maintain our health without any diseases or without any fluctuations of the doshas or of the gunas. И когда мы изучаем наши классические тексты Аштанга Хридая, Чарака, Сушрута, мы встречаем разные контексты в плане применения панчакарма. И некоторые из процедур описываются как подходящие для регулярного использования, постоянного, некоторые как сезонная процедура, которую нужно применять именно в плане сезонной подготовки организма. И некоторые процедуры подходят именно в плане лечения конкретного заболевания, отталкиваясь от конкретной проблемы. И вот как раз диначарья описывается в контексте того, как мы можем регулярно поддерживать свое здоровье вне присутствия какого-либо заболевания, какой-то конкретной проблемы. But when we see in the Dinacharya, when we see Nasya can be done every day, it is not the elaborated Nasya what we do as a Panchakarma, but Nasya is the application of the oil or any material. Generally in Dinacharya it is oil, is applied in the nostril like when we can dip our small finger and apply the oil in the nostril. That is also Nasya as a part of Dinacharya. But as a part of Panchakarma, Nasya is done as an elaborate procedure. We have to prepare the person. We have to have many pre-procedures
and we use many drops of oil or any material according to the disease. И взять, например, насью. В плане диначарья, та насья, которая проводится, предполагается, что каждый день должна проводиться в рамках диначарья, она отличается от специальной насьи, которую мы проводим в рамках панчакарма. То, что мы используем каждый день для насья, будь то масло или какой-то другой материал, ну, чаще всего это масло, мы просто можем окунуть мизинец в это средство и промазать внутри ноздрю. Этого будет достаточно. А та панчакарма, та насья, которая проводится для панчакарма, она проводится по специальным правилам. Во-первых, там идет целая подготовка к этой процедуре, есть специальные предпроцедуры, которые мы должны провести, подготовить человека, и количество капель будет определенное для нее. So, Nasya as a Panchakarma, a lot of material is expelled from the body and the body becomes little tired. We have to do many things to strengthen it, and it is a big procedure. But as a Dinacharya, when we do Nasya like this, it helps to maintain the health. Та насья, которая проводится для панчакарма, там больше используется капель и больше, соответственно, выводится материала из тела в итоге. И тело может утомиться от этой процедуры. Это достаточно трудоемкий процесс. А насья, которая проводится в плане диначарьи, она проводится для поддержания здоровья. У нее нет такого эффекта. And also Rutucharya, that is according to different seasons how we can modify our routine. In that chapter also it is told when Vasanta Rudu, we have to do Vamana or Tikshna Nasya to remove the accumulation of excess kapha. Because of the climatic conditions, body have a tendency for accumulation of kapha. In your climate, it is more visible. After the winter, when the sun starts coming, all the mucus start melting and many people get running nose and all. So at that situation, just before that situation, we do a Vamana or a Tikshna Nasya. We can prevent the further coming of excess doshas or the diseases. И риту чарья, те процедуры, которые мы проводим для того, чтобы скорректировать наш ежедневный режим, наши ежедневные режимные моменты, да, чтобы скорректировать состояние организма в зависимости от сезона. Например, в текстах говорится о том, что во время васанта риту или во время весеннего сезона мы проводим вамана и тикшна насья для того, чтобы избавиться от большого скопления капхи, которое возникает из-за определенных состояний условий окружающей среды. И при вашей зиме это может быть более заметно, когда приходит солнце, все начинает тает и капха, поэтому начинается насморк, сопли, и мы проводим вамана и тикшна насья для того, чтобы вывести этот излишек. And also in the summer season when the pitta is highly aggravating, people can do mild virejana to maintain the health. Или в летнее время, когда увеличивается питта, можно провести легкую виречину для того, чтобы поддержать здоровье. But when the person goes to a stage where the high mixing of doshas or high turbulence of doshas and the situation becomes a big diseased state, there we do the Panchakarma in a strong manner, and that is the real Panchakarma in high doses and severe Panchakarma we have to do. Но когда состояние человека уже достигло той точки, когда доши расстроены уже слишком сильно, возникает настоящее заболевание, развивается, мы проводим настоящую сильную панчакарму с реальными большими дозировками, с большой интенсивностью.
So regular wise or dinacharya is sustaining the harmony in the body. The Ritucharya according to season, what Panchakarma we are doing as a preventive aspect of the doshas or minimizing the turbulence of the doshas. And in diseased condition, we have to cure the disease. So it is the curative part. There we have to bring back the normalcy of the doshas from the high aggravation or the high turbulence of the doshas. Итак, процедуры панчакарма предназначены для регулярного использования, они предназначены для поддержания баланса в теле, гармонии. Процедуры, предназначенные для сезонного использования, имеют превентивный, профилактический характер, который минимизирует расстройство, турбулентность, скажем так, которая имеется в этот сезонный период. И процедуры, предназначенные для лечения заболеваний, они имеют лечебный характер. Мы стараемся привести доши опять в нормальное положение из их большой концентрации, уменьшить ее, гармонизировать. So when we do as a regular practice, it is the mildest form. That is, when in a normal situation in a Panchakarma, if we are doing the dose of oil nasya is 12 drops or 16 drops like that. But regular wise, when we do only 2 drops. So it is the mildest form of nasya or mildest form of any Panchakarma. Or seasonal wise also it will be moderate. Imagine we want to do a vamana because of aggravation of the kapha. Most of the time what we do is that we manage to manage this vamana by drinking warm water with salt, which helps to induce the vomiting. That itself is enough to maintain that situation, which is the accumulation. It manages the turbulence and person will be back to the normal state of doshas. That helps as a preventive manner. И те процедуры, которые проводятся регулярно, они идут в самой легкой форме, в минимальной дозировке. Например, для полноценной насьи во время панчакармы мы используем по 12-16 капель, закапываем. Но для регулярной насьи достаточно всего 2 капли. Это легчайшая или самая маленькая дозировка. И это будет справедливо и для насьи, и для любой процедуры панчакарма. Сезонные процедуры проводятся в умеренном количестве, средняя дозировка. Например, вамана, которую мы проводим для того, чтобы снизить капху, здесь мы будем просто пить теплую воду с солью. Этого будет достаточно для того, чтобы снять какое-то легкое повышение дош. And in the diseased form, the doshas are in a highly turbulent state. So we do severe form of panchakarma to bring that doshas into the normalcy. И когда есть какое-то заболевание уже, когда наблюдается сильное расстройство дош, мы проводим интенсивную панчакарму, серьезную, для того, чтобы вернуть доши в норму. So we have to identify when a person comes to us, and we have to understand the prakriti, vikriti and vikara, and then we find which type of panchakarma is needed for that person. So what does prakriti is? Prakriti is a set of gunas to that person, and it is unique only to that person. It should not be equal percentage of vata, pitta or kapha. But when a person is born, he is having set of gunas, qualities, which should be maintained as such that for that person to be healthy. Когда к нам приходит пациент, мы должны его обследовать и четко идентифицировать его пракрити, викрити и викара, какой у него тип. Во-первых, что такое пракрити? Пракрити – это определенный набор гун, который уникален для конкретного человека. Это не обязательно равный процент между вата, питта и капха. Человек рождается с определенным набором гун, с определенным
соотношением этих гун, и для того, чтобы он оставался здоровым, вот именно это соотношение должно поддерживаться. That is why we say this person is Vata Prakriti, this person is Vata Pitta Prakriti, this person is Vata Pitta Prakriti or Kapha Pitta Prakriti. Different Prakritis are there for each person. So it is the unique genomic expression of that person. It is not applicable to the another person. И поэтому мы выделяем вата пракрити или вата пита пракрити, капха пита, пита капха и так далее. То есть множество разных пракрити может быть названо, и это уникальное геномное выражение конкретного человека. Оно не подходит или не может быть применено к какому-то другому. So we have to understand which is the prakriti of the person. Then we have to understand the Vikriti. Vikriti is the change happens in the set of guna or the person's unique genomic expression. If that change happens, we have to make that person into Prakriti. That is our role. И следующее, что мы оцениваем, это викрити. Викрити – это те самые изменения в наборе или в соотношении гун, которые произошли у человека или в его уникальном геномном выражении. Если мы видим, что произошли изменения от изначального набора или соотношения гун, мы производим определенные действия, направленные на то, чтобы вернуть все в прежнее состояние. So when this Vikriti is happens or a change in the guna of a person due to any disease or any specific conditions, this becomes a disease. That is called vikara or roga or a disease, etc. Then the huge change may happen in the Prakriti. So we have to bring that condition back to Prakriti. That is the treatment. Когда изменение состояния происходит до уже развития, возникновения болезни, это называется викара или рога, или заболевание. В этом случае происходит уже очень сильные экстремальные изменения в пракрити, и мы тоже предпринимаем меры для того, чтобы все это вернуть обратно. Okay. Okay. So in our textbook or when we start listening to the patients or understanding different personalities, we say a person is Vata. So what all things we have to do? One is that Vata Prakriti means there is a tendency for that person at any time his Vata may get aggravated. So we can tell him do oil massage every day to maintain his Prakriti, to maintain the health. И, допустим, мы определили, что человек по типу вата, что у человека вата пракрити, есть описание этого типа и в классических текстах. И если к нам приходит такой человек, мы понимаем, что ввиду определенных условий у него может начать происходить увеличение ваты, поэтому мы ему для регулярного, в плане регулярного поддержания здоровья рекомендуем проведение ежедневной абхьянги или промасливание тела каждый день. That means if abhyanga is told as a part of dinacharya that you do every day, but for a Vata Prakriti person, he should follow strictly it to maintain his normalcy of Prakriti. But for a Kapha Prakriti person, it is not necessary to do daily abhyanga because chances of getting aggravation of Vata is very minimum.
И мы знаем, что ежедневная абхьянга, она является частью обычной диначарьи. Но вот человеку, у которого увеличена вата или вата пракрити, мы будем рекомендовать обязательно включать абхьянгу в ежедневную диначарью. Она обязательно должна проводиться. А вот для капхи, например, это не так важно, потому что шансы того, что вата у него увеличивается, слишком малы. And we see a Vata Prakriti person because of his a lot of physical labor or lot of things. The person's ruksha, the quality of dryness is increasing. So we have to tell him you use more oily food or lipid foods as mixing with the normal food to maintain it. When this then Vikruti state, it not necessary to be managed with medicines. Most of the time, we rearrange our daily routine, food habits, or sleeping pattern, etc. We can make that Vikruti into Prakriti. И при наличии сильной физической нагрузки, переутомления или других факторов у вата человека может повыситься качество рукша в теле. Это уже викрити, когда повышается какое-то качество, да, негативное. И мы тогда рекомендуем увеличить количество маслянистого в пище, тем самым корректируя состояние. Когда возникает викрити, не обязательно сразу начинать принимать какие-то медикаменты, ведь справиться с состоянием можно хотя уже на уровне корректировки просто нашего питания, корректировки образа жизни. Oh, and this condition, this turbulence becomes the disease. We have to give internal medications, and also as a treatment, we have to use lot of oil to the person, like pirichil, snehavasti, shirovasti, etc. Treatments should be applied to make that person to the normal prakriti. Если же это состояние уже переросло в викара, то есть в настоящее заболевание, то мы даем уже медикаменты для приема внутрь и увеличиваем количество масла в применении. Это может быть и пижичил, и снеховасти, шировасти и так далее. Делаем все, чтобы нормализовать состояние. So this is only an example of a one disease aggravating with one quality like ruksha. This way we have to understand different aspects, and when we start doing like this, the treatment aspect or managing the life, our life or our friend's life or our patient's life, is very easy. Но это мы с вами рассмотрели только то, как мы будем справляться с увеличением рукши, например, да, то есть одного только качества, может быть масса вариантов. Поэтому если мы разберемся во всех этих аспектах и будем использовать их с умом, то мы очень сильно облегчим жизнь и себе, и там, нашим знакомым или нашим пациентам, кто бы то ни было. Same way we can take the example of pitta. For a pitta prakriti person, he has to use ghee. That is the best medicine or a best dravya we can use to manage the pitta. So if we understand the person is more of pitta in nature, we can tell him you can use ghee every day to maintain your pitta in the normal level. И теперь пита. Для питы мы рекомендуем ги. Самое лучшее дравье или самое лучшее средство для питы, для тех, у кого повышена пита, это ги. Поэтому мы рекомендуем таким людям ежедневное употребление ги. So in the same way, in summer season, the chances of getting aggravation of pitta guna is more. So we have to tell the person, oh, you are more of pitta in nature. Your pitta is slightly started aggravating. So you use more milk or milk products in the summer to maintain your pitta into the normalcy. И
у такого человека в летнее время есть высокий риск того, что питта будет увеличиваться, поэтому мы рекомендуем принимать больше молочных продуктов, пить больше молока And летом. when the pitta is highly aggravated and it reaches a stage of disease, we have to do virechana or kshiradhara. Kshiradhara is the pouring of medicated milk on the head or whole body to manage the aggravated pitta. This kshiradhara or virechana, etc. treatments we will learn in the coming lessons. And there is a question in the chat. Should we take ghee in warm ghee? Should it be warm ghee or just lukewarm ghee, room Yes, temperature? lukewarm ghee, not in the winter the ghee become very solidified. Not that. So we can use the melted ghee, which should not necessary to be warm for a pitta person, but it should be melted. Because in Kerala climate, when we keep the ghee as such, it should be in the melted form only. But when we keep the same ghee in a cold weather, it should be it may be solidified. So we can just make it warm to liquefy it or normal form. И когда состояние переходит уже в состояние заболевания, если пита сильно увеличена, мы проводим виречана, кширадхара. Кширадхара – это поливание тела лекарственным, лечебным молоком, которое приготовлено на основе лекарственных средств, на голову или на все тело. Мы это тоже будем подробно на курсе разбирать. И по вопросу из чата про ГИ доктор говорит о том, что вообще нормальное состояние ГИ – это такое мягкое состояние. Зимой ГИ затвердевает, становится более твердым. Поэтому в этом случае его придется чуть-чуть подогреть для того, чтобы оно приняло свой обычный нормальный вид. Но для питы не обязательно делать его именно теплым. То есть это должно быть просто обычное мягкое ГИ. And can I continue? Yes, sure. Okay. So in cases of kapha, to maintain the kapha prakriti, because in kapha prakriti person we have to maintain always the agni in normalcy. So we can give the person little spicy food like ginger or little bit of turmeric, etc. can be added with food. And buttermilk is a special preparation we use here, which is very good to reduce the excess kapha. And some treatments like the udvartana, which is told in the Dinacharya, that application of powders on the body to remove the kapha, etc. That can be maintained. The Dinacharya part, what is told like udvartana, can be given more stress if we use it for a kapha person. And when we see little bit of excess kapha is started accumulating in the body of that person, we have to tell them to avoid day sleeping or do more exercises, etc., to maintain or going back to the prakriti. Not this prakriti should not get a disease. So before that, we have to do something to maintain it. И для капхи. Для капхи очень важно поддержание хорошего агни, поэтому будем давать какие-то специи типа имбиря, также куркуму можно. И такра или молочная сыворотка очень хорошо помогает снижать повышенную капху. И также такая процедура, как удвартана. Удвартана описывается в Диначарье как использование, как растирание порошком, и удвартана выделяется как одна из лучших процедур для того, чтобы снижать капху. Помимо этого, человеку, у которого слегка может быть увеличена капха, у капхи человека, мы рекомендуем побольше физических упражнений и избегать дневного сна. Это поможет ему избегать уже развития этого состояния в дальнейшее заболевание.
So the treatments like Vamana, Nastya, Takradhara, Udvartana are the treatments for Kapha diseases. И для заболеваний капхи лучшие способы, лучшие процедуры – это вамана, насья, такрадхара, удвартана. And now we can go, when one dosha get aggravated, how it is expressed. И теперь посмотрим, если, как выражается увеличение той или иной доши. We say in our books different doshas. Doshas are the combination, permutation and combinations of guna, like Vada, Ruksha, Chala, like Shita, etc. So we can take Vata as an example, and we see Chala, that is the mobile quality, movement is aggravated. What can or which all levels it will be expressed in a person? И посмотрим на примере вата вридхи. Мы говорим доши, да, в текстах, но под дошами имеется в виду именно как раз комбинации, различные соотношения тех или иных гун. Это могут быть рукша, сухость, чала, подвижность, шита, холодность и так далее. И вот рассмотрим на примере ваты, как будет проявляться увеличение чала гуны. So in the physical level, the person will be more moving always, not able to sit for longer time. He wants to move, excessive movements. He walks here, walks there, runs there. Like that, it will be expressed, and he speak a lot also. На физическом уровне у человека будет повышенная двигательная активность, он не может сидеть на одном месте, постоянно будет двигаться, ходить и так далее, и помимо этого разговаривать много. In behavior, the person will be always restless, talkative, relevant speech, and he change his ideas, or he do something now, he do opposite after some time. No stability. На уровне поведения тоже беспокойство, чрезмерная разговорчивость, болтливость, сбивчивая, перепрыгивающая речь, и причем нестабильное поведение, то есть говорит одно, делает другое, действия непоследовательны. In the mental level, the person cannot concentrate, no stability. He cannot learn properly because when he start learning one book, he feels, oh no, I got frustrated, take another book, then he feels the same, or he do something, it will be different. И на умственном уровне человеку будет трудно сконцентрироваться, сфокусироваться, тоже не будет стабильности внимания, например, ему трудно будет обучаться. Если человек берет одну книгу, прочитал одну страницу, бросает, берет другую и так далее. And intellectual level also, it affects that the person cannot take the decision, he is having lot of confusions. So that also affects the intellectual aspect, and the person cannot do pranayama, meditation for the further progression. So when the dosha aggravation hampers the body or expressed in the body differently. И на уровне интеллектуальном, на уровне принятия решений, да, человеку трудно будет принимать какие-то конкретные решения, будет состояние подвешенное, состояние замешательства. В таком состоянии трудно выполнять техники пранаямы или медитацию. То есть на таком уровне тоже будет подрываться функционирование. Same way, if pitta aggravated in a person, the person get affected physically by increased digestion, increased sweating, lot of thirst, burning sensation in the body, etc. При увеличенной питте на физическом уровне будет слишком быстрое или усиленное пищеварение, переваривание, повышенное потоотделение, жажда, ощущение жжения.
And behaviorally, the person gets angry without much reasons. He will be arrogant, loud speaking, very irritated and stubborn, hostile. Such behaviors, when you see in a person, we have to understand that is there is an aggravation of pitta. На уровне поведения человек будет очень гневливый, агрессивный, он не будет думать о других, будет говорить громко, очень быстро раздражаться. So the mentally the person will be of more aggression, and he cannot sit calm, he cannot feel the calmness, he will be always agitated, irritated, like that. And also intellectually, because when one person is high in a high temper or in a high anger mood, he cannot take a proper decision. The decision will be of emotional levels, not with the reality. So the decision will go wrong, and he also cannot progress further in the spiritual level. На уровне ментальном и будет проявляться тоже агрессия, из-за этого будет отсутствовать спокойствие, оно будет утрачено. И на интеллектуальном уровне человеку сложно будет принимать решения из-за того, что у него такой буйный нрав. Все решения будут окрашены эмоциями, будут производиться на эмоциональном уровне. И, соответственно, духовное развитие тоже невозможно в таком состоянии. In a kapha aggravation, the person will be always sluggish. When we call him sluggish, not ready to do, I want to sleep. If we ask him how you feel, I feel so heavy, I cannot walk, I cannot think properly because I feel stuck somewhere. Like that, physically the person feels. Behaviorally, whatever job or whatever work he wants to do, he is not ready to do, feels lazy always, dull. So the life will be very standstill, and mentally the person cannot feel anything. He cannot feel the enjoyment of the life. He cannot enjoy, he cannot dance, he cannot move, he doesn't want anything. The person will be in a form of inertia. So mental inertia happens, and the kapha person will not be happy most of the time. And intellectually, he cannot think or take decision. They feel always stagnated, or I don't want to do. I cannot think properly. I feel it is blocked somewhere. Like that he do, and he doesn't want to do pranayama or meditation. If the person sits for meditation, he feels sleepy, and he cannot continue the spiritual progression and all those things. Если увеличена капха, при капха-вридхи, человек будет чувствовать себя очень вялым, это будет проявляться как ленность, сонливость, ощущение постоянной тяжести, ему трудно будет что-то делать, ходить, выполнять какую-то работу, будут постоянно опущены руки. И такой человек не может наслаждаться жизнью, он не будет получать удовольствие от жизни, он не может танцевать, веселиться, он ничего не хочет. И все это скатывается в состояние инерции, когда человек не может испытывать счастье от жизни. В интеллектуальном плане он тоже не может думать, да, мыслительный процесс не идет, решение принимать тяжело, идет стагнация, он чувствует постоянный ступор в плане мыслей. И выполнять такие действия, как пранаяма, например, ему тоже не получается. Он сидит, чувствует себя вяло, сонливо, и, соответственно, духовная прогрессия тоже невозможна. So these all the vata or pitta or kapha, whatever dosha is aggravated, this affects differently in different levels of life, like physical, mental, emotional, behavioral, spiritual, everywhere. It never allow the person to be healthy or to be in the progressive state. So we have to treat this.
In such situations, the first one, when we treat the vata properly and balance the vata with internal medications and sometimes with vasti or tailadhara or whatever treatment is apt to that person, will be managed very well, and their irritation, restlessness, lack of concentration, everything is balanced, and person feels so calm and he can relax and he can go have an happy life, have a progressive life, have a righteous life, and this will be good to have a long life. И какое бы расстройство не было, вата, питта или капхи, вы видите, что действие идет на всех уровнях, и на физическом, и на ментальном, на эмоциональном, и в плане духовного развития. И здоровая прогрессия невозможна, если есть такие расстройства, и мы должны ими сначала заняться. Если это вата, например, мы назначаем какие-то медикаменты для приема внутрь, но и помимо этого процедуры панчакармы типа васти или тайладхара, в зависимости от того, что больше подходит этому человеку. Проведение таких процедур помогает снять раздражение, человек снимается беспокойство, снимается проблема с концентрацией внимания. И поэтому такой человек как бы встает, идет и может дальше прогрессировать в плане духовного своего развития и в плане здоровья тоже является залогом для его долголетия. If a very angry person comes to you and the person starts shouting at you and he is claiming that you are wrong because of you, this happened, that happened, you have like that, he is making lot of irritation to you and also to all the people surround you. Such a person comes to the clinic. What we do immediately is that we give some avipatti churna or something. We do a strong virechana. The next day person feels, we'll ask the person, how you feel? Today I think yesterday's problems are solved. You done it very well. Not because we done it well, because his pitta is balanced, so he can visualize the things as transparent. Когда вы встречаетесь с агрессивными людьми, они вокруг себя создают очень много негативной атмосферы, кричат, говорят о том, что там вы делаете что-то неправильно, все из-за вас. У нас, например, есть такие пациенты, когда выполняем какие-то процедуры, и сначала они очень агрессивно все воспринимают. Но что мы делаем? Сначала даем авипати чурна, проводим сильную виречана, и на следующий день человек говорит о том, что ну, вот теперь вы сделали все нормально. Но на самом-то деле это не мы сделали все в этот раз хорошо, а просто его питта успокоилась, и теперь он может нормально, реально оценивать ситуацию. Same way, a kapha person comes to us, doctor, I don't feel to do anything, I don't want to go to my office, I don't want to do any job, I feel always comfortable to sleep in the house, like that. Many persons comes nowadays like such a complaint. So we can say we can do nasya with black pepper powder or some combinations which is having very strong medicines like this. And when we do nasya, the next day person says, doctor, today morning I got up early and I feel very energetic now. And I don't have that much laziness like yesterday. So such treatments helps the person to back to the normalcy or remove the excess doshas which is aggravated than the normalcy. Или, например, приходит к нам капха, человек, который жалуется на очень большую вялость, говорит о том, что он ничего не хочет делать, что ему проще остаться дома, лежать и спать. И тогда мы проводим, например, насью с использованием черного перца или других хороших интенсивных медикаментов. И на следующий день он к нам прибегает, говорит, я проснулся рано, вся лень куда-то прошла, все хорошо. Получается, что человек возвращается к нормальному состоянию, и мы выводим излишки той доши, которая мешает ему нормально жить. So when we do the apt Panchakarma to the apt situation, to the person who really needs it,
the result is high and helps the person back to normalcy, and the person can enjoy the life very well, and he can experience the beautiful world very calmly and beautifully. Когда мы проводим нужную, должную панчакарму, подходящую процедуру для подходящего человека, мы получаем хорошие результаты, и человек в итоге способен радоваться жизни, воспринимать все ее прекрасы в полной мере. So that is the importance of Panchakarma. And we already told Panchakarma are classically the Panchakarma are the 5 procedures, but conventionally Panchakarma includes most of the Ayurvedic therapies like Pindasveda, Kaya Seka, Shirodhara. We know Pindasveda is that making the body warm with pottery containing lot of different medications inside it, and also Shirodhara or Dhara to the body, etc. Also Lepa, Udvartana, all those treatments, we will learn all those things elaborately, and they have a wonderful result. So such treatments are also called in the name of Panchakarma or included in the Panchakarma nowadays. Мы сказали с вами, что в панчакарму входит 5 основных процедур, но помимо этого большинство юридических процедур тоже включены в понятие панчакарма. Например, пиндасведа или прогревание тела специальными травяными специальными болусами, поттали, которые наполнены разными медикаментами, кая-сека, ширадхара, другие виды дхара, лепа, удвартана. Все эти лечебные процедуры имеют прекрасные результаты, мы их используем, и все они называются панчакармой. So the benefits of Panchakarma are, it is help to clean the srotas. You know the word srotas is the channels, the communications of our body tissues are happening. So when we do Panchakarma, there is no block or the communication of the body tissue become perfect. И преимущество панчакармы, ее лечебные эффекты, она прочищает шротас. Шротас — это каналы нашего тела, наша внутренняя телесная коммуникация. Если каналы эти чисты, то ткани тела тоже находятся в здоровом состоянии. And helps to remove the ama. Ama, we can say it is the not properly digested aspect, which is not the food or anything, which is not homogeneous to the body, is ama. So which is the ama is the cause for many of the diseases. So this type of treatments helps to remove all the ama and stabilize the agni, have a good digestion, good assimilation and absorption of the materials, and also the essence of materials what we take with all the Pancha Jnanendriyas, not only with food, all the knowledge also stabilized and maintained and digested properly. And it helps to improve the essence of the dhatus and improve the ojas. And it keeps a good state of mind, improve the manas. Помимо этого, с помощью панчакармы мы выводим аму. Ама — это такой фактор, который формируется ввиду незаконченного или неуспешного переваривания пищи. Эта субстанция или фактор является чужеродным для тела и является причиной множества заболеваний. И с помощью панчакармы мы успешно выводим аму. Помимо этого стабилизируется агни, улучшается переваривание, ассимиляция, абсорбция продуктов. И причем это касательно не только пищевых продуктов, но и то, что мы получаем через наши панчаджняна индрия, то есть через наши органы восприятия, ту информацию, которую мы получаем, мы тоже ее перевариваем лучше.
Помимо этого, с помощью панчакармы мы профилактируем расстройства или нарушения на уровне дхату и оджаса, улучшаем состояние ума, увеличиваем количество сатвы. And when we have a proper management of sattva, and we are able to remove the rajas and tamas, the mind think properly, take decision properly, and also the panchakarma helps to improve the strength of the person and the color of the person, because sometimes when we get some diseases, it person feels very tired, and color is also changing like that. So the brightness of the person is maintained properly after the panchakarma. And we already told all our indriyas become clear after the panchakarma therapy. So what all informations we are getting through all the sense organs become more transparent, and we will be managing our life more beautifully. And also the last one, but it is very, very important, that the Panchakarma helps to reverse aging. That we can enjoy a full lifespan with health and without having much diseases. И за счет того, что увеличивается количество сатвы, да, у нас снижается тамас и раджас, человек становится способным принимать правильные решения, оценивает ситуацию трезво. Панчакарма также увеличивает силу человека и улучшает и в целом его состояние и цвет кожи даже. То есть после проведения панчакармы восстанавливается цвет кожи, восстанавливается блеск кожи и так далее. Прочищаются наши индрии, органы чувств, они становятся более ясными, чистыми, и это позволяет нам и нашу жизнь строить более качественно. И одно из важных и главных моментов – это то, что панчакарма помогает предотвращать старение. Мы можем жить, проживать свою жизнь полноценно, и длительность жизни наша увеличивается. And Panchakarma is done before Rasayana and Vajikarana therapy. That is, we do Rasayana, Vajikarana. Rasayana is the medications or the method of treatment by which all the dhatus are maintained healthy, or the ojas is improved. And the Vajikarana is the improvement of the Shukra dhatu. That means improvement of the dhatu, which becomes the progeny, and we have to strengthen this to improve the next generation. So these two are very, very important. So before these two treatments or the method of procedures, Panchakarma is done as a pre-procedure. И также после панчакармы проводится расайна и ваджикарана. Расайна – это прием медикаментов или особый способ приема медикаментов, особых средств, которые помогают поддерживать здоровье всех дхату, поддерживать оджас. И ваджикарана – те средства и способы, которые помогают поддерживать шукра дхату. Это та дхату, которая становится в будущем нашим потомством. Получается, через ваджикарана мы воздействуем на наше будущее поколение. И вот эти методы расайна и ваджикарана, они проводятся после панчакармы. So this is the introductory part of Panchakarma, where I want to introduce you. There is a treatment called Panchakarma, and it has influence in all levels of a human's life, and it has lot of benefits that I want to make you think that something which can be achieved, can be used in the human life for the betterment and quality of the life. Итак, это была наша вводная лекция по теме панчакарма. И я хотела до вас донести то, что панчакарма действует действительно на всех уровнях человеческой жизни, на всех уровнях, включая поведение, физическое состояние, духовное развитие, ментальное состояние. И это то, что мы можем использовать для того, чтобы достичь лучшего качества жизни.
So when we say Panchakarma, there is a lot of things we have to do. We have to go for vomiting or purgation. It's a difficult process. But when we really understand that this have that much effects and that can that can improve that much quality of my life, this is wonderful. So I feel all of you can learn these procedures and aspects very deeply in our coming lessons. Изначально может показаться, что панчакарма — это нечто очень сложное, ведь там задействуются такие терапевтические процедуры, как рвота, послабление кишечника. Но как только мы начинаем понимать, насколько большой эффект несут эти процедуры и как мы можем сильно, качественно повлиять на свою жизнь, это прекрасно. Поэтому я вам рекомендую пройти глубокое изучение панчакармы. So with these words, I open the session for questions or clarifications, if any. Yes, there are several questions. Yes, we can go Let me one check. by one. Okay. Let me touch only those questions that are associated with Panchakarma directly, because we don't have much of the time, Yes. okay? Yes. So in today's condition with a pandemic situation in the world, how can we carry out like self-prophylaxis for detox purposes for each dosha? Yes. As the COVID-19 is concerned, it is affecting mostly on the oral route. We can do nasya every day as a preventive aspect. As I told you, it is not an elaborate nasya with 2 paricharakas and all. You can apply anutaila, 2 drops, or you can dip your finger in the anutaila and you can apply it in the nose and inhale strongly, that you will get the benefit of this treatment, which we can do in the home as a preventive measure. And for like prophylaxis to detox or each dosha, to Yes. clean all the doshas. Yes, nasya is one method, or if we feel more pitta is there, where the person can take avipatti churna or triphala churna, etc. And once a week he can have a virechana, mild to moderate virechana. И вопросы в сегодняшних условиях пандемии, как провести самостоятельную профилактику и для детоксикации каждой доши. Доктор говорит, что ковид связан именно с заражением, да, через рот, через нос по большей части, поэтому натия здесь будет хорошим профилактическим средством. Можно использовать анутайла 2 капли, или можно просто палец окунуть и смазать нос внутри и вдохнуть в себя хорошенько. Если в плане очищения еще вот для питты, помимо наси, для очищения, для питты будет хорошо помогать авипати чурна, трипхала чурна, можно проводить виречина раз в неделю, средней, легкой формы. During pregnancy, what contraindications for Panchakarma we have? Generally, when we do the Panchakarma, detailed Panchakarma after Snehapana, Svedana, etc., almost all Panchakarmas are contraindicated. И во время беременности какие противопоказания по панчакарме? Доктор говорит, что вообще вот классическая панчакарма, когда мы начинаем со снехапана, сведана, вот такая панчакарма со всеми ее процедурами, она полностью противопоказана во время беременности, не проводится.
What Panchakarma procedures are best during Ekadashi? Ekadashi is the day, actually, the person has to be away from all the pancha indriyas. That means we have to go deeper to our own self, not to the external world, understand really what we are. So we prevent all the senses what we get through mouth as food, some unwanted visions, etc. To prevent all those things and be settle and calm in yourself, more into your own atma internally, and relax is the most needed aspect of Ekadashi. В Экадаши что лучше всего Ekadashi проводить? is Jnanendriya, Panchakarmendriya, and Manas has to settle by itself, and you look inside, not outside world, or not any materialistic world outside. Что лучше проводить во время Экадаши? Доктор говорит, что лучше всего проводить панчакарму для наших панча-индрия или панча-джняна-индрия, то есть отключить наши органы чувств. Controlling all those things, unwanted movement of these indriyas. Мы должны контролировать наши индрии и исключать какие-либо лишние их виды активностей. Погрузиться внутрь себя нужно, соединиться соединиться со своей атмой, обратиться к ней и исключить лишнюю активность своих индрий в плане всего, в плане питания, в плане лишних картинок перед глазами и так далее. The next question, Yes. Is Panchakarma recommended even in a healthy person, like full-fledged Panchakarma? Do we have it for healthy people? Yes. It is done as a preventive aspect. If any dosha, even though we feel full-fledged healthy person, because of our normal life, normal food habits, normal job, there will be slight aggravation of doshas or turbulence of doshas are quite natural. If we are staying in a Himalaya, rishis, normal food, like that, we doesn't need. But normal persons like us, we have a lot of different foods, we may cause ama, we have a lot of thoughts, we have a lot of stress, we have a lot of targets, and also because of the change in the season, there may be aggravation of doshas. So we can do panchakarma to maintain as a preventive manner. Следующий вопрос. Панчакарма проводится для здоровых людей? И доктор говорит, что да, так как мы с вами живем, учитывая условия нашей жизни, мы живем так и едим такую пищу, что все равно неизбежно происходит расстройство дош в какой бы то ни было степени. Поэтому панчакарма может проводиться в профилактических мерах. Если человек живет там в Гималаях, высоко в горах и ест только здоровую пищу, и возможно, ему и не понадобится полная панчакарма, да, но для нас, как ввиду нашего образа жизни, когда постоянно формируется ама, нам нужно такое очищение. Okay. Just 1 second. Okay. For Vata person, how often ghee could be taken? Yeah. Actually, I don't know which level he or she wants that. Generally, Thaila is the best indicated drug for Vata. But ghee is also can be used because of its the person's Agni is not good to digest the Vata, and the person needs Snigdha. Ghee can also be used. So if a high ruksha or the dryness is more in the person,
and Agni is weak, he can have a half teaspoon to 1 teaspoon ghee daily. И боги для ваты в каком количестве может использоваться? Доктор говорит, что вообще для ваты тайла это самое лучшее средство, но ги тоже можно. Например, если агни не может нормально функционировать, когда требуется снигдха, если повышенная рукша в теле, то можно по чайной ложечке ги для ваты человека. Okay, clear? And we have more. Yes. More questions. 1 second. What cleansing could be recommended to the person of Vata Kapha constitution? Sorry? What daily cleansing procedures could be recommended for Vata Kapha person if both the doshas are increased? Generally, Vata Kapha person, both this will be aggravating when the Shita or the cold is more. That is the commonest guna, both of them contribute each other. So any warm therapies or warm materials can be used, like drinking warm water or medicines processed, or processed oil with digestive materials like things, or anutaila nasya can be used. Anutaila is one way, it is oil, and the medicines inside is capable to remove the excess kapha. It will not aggravate vata and also balance the kapha. As a Panchakarma therapy, this is better. Anutaila? Anutaila. Which never aggravate vata, but and it is recommended to use as a daily practice. И что можно порекомендовать для вата капха, для ежедневных процедур, если обе доши увеличены? Доктор говорит, что обычно, если увеличены одновременно вата капха, мы смотрим на их общее качество, это холодность. Значит, нам нужно справляться здесь с холодностью, шита. Поэтому мы будем проводить все, что связано, те процедуры, которые связаны с теплом. Это может быть простое питье теплой воды, или можно принимать анутайла. Это тот медикамент, который хорошо подходит и для ваты, он ее никогда не выведет из равновесия, одновременно будет гармонизировать капху. Thank you so much. Unfortunately, we ran out of time for the rest of the questions. And most of the questions related with Panchakarma, you will get an answer after attending each karma. Because I saw some questions related with Vamana, some with Virejana. Because we have elaborate lessons of Vamana. There I'll be explaining about the indications, contraindications, benefits, and which persons we should not do, which situation we should not do, etc. Я здесь увидела некоторые вопросы, которые касаются конкретных процедур, Виречина, Вамана и так далее. На курсе мы будем на каждом уроке подробно разбирать каждую процедуру, и я буду отвечать на все вопросы детально. Мы будем рассматривать противопоказания по каждой процедуре, в каком случае она показана или не показана человеку, при каком состоянии показана или не показана. Not only for Vamana, Virejana, Vasti, Nastya, Rektamokshana, or the bloodletting, leaching, etc. But also Pindasveda, Kayasega, Shirodhara, Udvartana, Navarakiri, and some special Kerala therapies. All these treatments are explained elaborately in the coming lessons. So I think you can get clarified by your questions, and you get answers from this. And we will go ahead and we go further.
So don't worry, you will get answers for your questions in the coming lessons. И не только мы будем говорить про стандартные процедуры вамана, виречна, васти, наси, рактамокшина или кровопускание. Мы будем говорить еще и про пиндасведа, каесека, сведана, удвартана, наваракижи и так далее. Вы получите ответы на все свои вопросы. Я надеюсь, что вам было интересно. Всем спасибо за внимание. And also, I can tell you some of the panchakarmas, what we can do in the house in the mild or moderate form. And some of them we cannot do in the house. That also I will make you sure, because when we are very tired, somebody should be there to help us. So how we can classify it mild, moderate, or severe form of panchakarma according to the dosha, or we can do regularly in the house, or which one is the peculiar one which we have to be in the clinic, which we have to be under the medical guidance of the team of doctors and therapists, and we get maximum result. That all we can learn slowly, and you can practice it, and you can see wonderful results of all these therapies. So I invite all of you to learn the biggest advantage giving therapies which make the person help to live qualitative and quantitative life, qualitative improvement of the person, or ayu, the full lifespan the person can enjoy. Okay, Помимо thank этого, you. мы будем с вами разбираться с классификацией, что значит легкая панчакарма, средняя или сильно интенсивная. Буду рассказывать о процедурах, которые вы можете проводить у себя дома самостоятельно, и о процедурах, которые проводить дома нельзя самостоятельно одному. Есть такие процедуры, которые являются слишком трудоемкими для нашего организма, слишком тяжелыми, они могут нас утомить, поэтому обязательно ассистирование. То есть мы будем выделять конкретно процедуры, которые подходят только для проведения в клинике при надсмотре врача, ассистента. Мы будем с вами очень глубоко погружаться в эти аспекты. Я вас всех приглашаю на курс по изучению одного из глубочайших методов оздоровления, улучшения качества жизни, улучшения качества аю полноценного. And Всем thank you, спасибо. participants, for the wonderful effort you have taken to understand this Ayurveda and Panchakarma. And I appreciate the good Agni you have to digest all the new ideas and to understand it. Thank you. And also Alexandra for your wonderful translation as usual. And also I saw Julia commenting in between. And thank you, Julia, for organizing it. Okay. И также мне хотелось бы поблагодарить всех участников и выделить ваше желание и стремление изучать аюрведу и панчакарму. Хотелось бы пожелать вам сильного агни для того, чтобы вы смогли качественно переваривать полученные знания. Спасибо большое организаторам. До свидания. Thank you so much. See you on the first class on 19th of December. Yes. Курс Панчакарма у нас стартует 9 декабря. Thank you. See you. Yes. See you. Увидимся. До свидания.